Mi nombre es Alejandra Torres y durante 15 años he cargado con el peso de una amistad que se convirtió en traición. La invitación llegó en papel crema con letras doradas. Reunión de Egresados, Generación 2009, Facultad de Derecho Universidad Nacional. Pasé los dedos por el relieve, recordando cuando Patricia y yo juramos que seríamos amigas para siempre, que conquistaríamos el mundo legal juntas. Qué ingenua fui. Estaba sentada en mi oficina en la Universidad Metropolitana, donde imparto clases de Derecho Constitucional desde hace 5 años, cuando llegó la invitación. Las paredes estaban cubiertas de libros jurídicos, diplomas discretos y fotografías de mis estudiantes graduándose. Era un espacio modesto pero lleno de satisfacción personal. Lo que mis antiguos compañeros no sabían era que esta pequeña oficina era solo la punta del iceberg de mi verdadera carrera. Profesora Torres, María, mi asistente, asomó la cabeza por la puerta. El doctor Mendoza la está esperando en su oficina. El doctor Augusto Mendoza, Decano de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional, había sido mi director de tesis hace más de una década. También había sido mi mentor secreto en el proyecto que había consumido los últimos 3 años de mi vida, una investigación sobre reformas constitucionales que estaba a punto de revolucionar el sistema legal mexicano. Alejandra me saludó con su habitual sonrisa cálida cuando entré a su oficina en el piso 15 del edificio principal. ¿Ya decidiste si asistirás a la reunión? Me dejé caer en la silla frente a su imponente escritorio de caoba. Desde la ventana se veía toda la ciudad, un recordatorio constante de la importancia de este lugar que mis antiguos compañeros consideraban inferior. No estoy segura. Patricia estará ahí. El doctor Mendoza frunció el ceño. Él conocía la historia, sabía cómo Patricia había intentado sabotear mi tesis hace 15 años, cómo había filtrado información a otros estudiantes para que desarrollaran ideas similares. Lo que ella nunca supo fue que yo ya había presentado mi investigación real, mucho más profunda, directamente al doctor Mendoza meses antes. Alejandra, creo que es tiempo. El Congreso aprobó las reformas la semana pasada. Tu investigación está siendo citada en todos los medios internacionales. Ya no hay razón para mantener tu participación en secreto. Mi investigación. Durante 3 años, había trabajado discretamente con el doctor Mendoza y un equipo selecto de juristas para desarrollar un marco constitucional que resolviera uno de los problemas más complejos del sistema legal mexicano, la ineficiencia en los procesos de amparo. Mi trabajo no solo había sido publicado en revistas especializadas bajo seudónimo, sino que había servido como base para las reformas que el Congreso acababa de aprobar. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado?, pregunté, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Patricia Valle está presumiendo en todos lados que su bufete fue consultor en las reformas, sonrió con ironía. Cuando en realidad solo redactó algunos documentos secundarios basados en tu marco teórico. Patricia Valle. Mi ex mejor amiga, ahora una de las abogadas más mediáticas del país. Su bufete, Valle y Asociados, se especializaba en casos de alto perfil y clientes millonarios. Siempre había tenido un talento especial para el marketing personal, para estar en el lugar correcto en el momento preciso, para tomar crédito por el trabajo de otros. Decidí finalmente. Pero mantengamos esto entre nosotros hasta el momento adecuado. El doctor Mendoza asintió. Perfecto. Por cierto, me invitaron como conferencista de honor. Será interesante. La reunión se realizaría en el Hotel Gran Palacio, el mismo lugar donde había sido nuestra graduación hace 15 años. Recordé aquel día cuando Patricia y yo posamos juntas con nuestras togas, llenas de sueños y planes. Ella había terminado segunda de la generación, yo había sido la primera, aunque decidí mantenerlo discreto. Los días siguientes pasaron en una mezcla de nostalgia y preparación. Mis estudiantes notaron mi distracción durante las clases. Profesora, ¿está bien?, me preguntó Andrés, uno de mis alumnos más brillantes. Se ve preocupada. Solo estoy pensando en algunos cambios que vienen, respondí, sin mentir del todo. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Alejandra Torres. La voz era profesional, formal. Sí, habla ella. Soy la licenciada Ramos, del despacho Valle y Asociados. La señora Valle me pidió que la contactara para confirmar su asistencia a la reunión del sábado. Sentí un escalofrío. Patricia estaba verificando quién asistiría.
Probablemente planeando algo. Sí, asistiré, confirmé. Perfecto. La señora Valle quería asegurar que tendríamos una buena representación de toda la generación. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras cuidadosamente elegidas. Buena representación. Como si algunos de nosotros no fuéramos dignos de estar ahí. El viernes por la noche, mientras revisaba mis notas para las clases de la siguiente semana, sonó mi teléfono. Era Carlos, otro compañero de generación que ahora trabajaba en el Ministerio Público. Alejandra, ¿ya viste las noticias? ¿Qué noticias? Patricia está dando entrevistas sobre las reformas constitucionales. Está diciendo que su bufete fue crucial en el proceso, que ella desarrolló el marco teórico. Sentí la sangre hervirme. Mi trabajo, mi investigación de 3 años, siendo atribuido a Patricia en Televisión Nacional. ¿Tienes el video?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Te lo mando por WhatsApp. Cuando vi el video, Patricia estaba en su oficina lujosa, con sus diplomas de Harvard brillando en el fondo, un posgrado que pagó con el dinero de su padre, mientras yo trabajé 3 empleos para costear mi maestría. Hablaba con autoridad sobre conceptos que había desarrollado en mis noches de desvelo, citando casos que había analizado, usando terminología que había acuñado. Es importante innovar en el derecho constitucional, decía Patricia a la Cámara. Mi equipo trabajó incansablemente para desarrollar estas soluciones. Apagué el video. Era suficiente. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Me puse un vestido azul marino, elegante pero discreto, y los aretes de perlas que mi abuela me había heredado. Mientras me maquillaba, pensé en todos los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Las noches estudiando mientras trabajaba en el despacho del doctor Mendoza como auxiliar, los fines de semana investigando en bibliotecas, las vacaciones dedicadas a escribir artículos académicos. Patricia siempre había tenido el camino fácil. Su padre era socio de un bufete prestigioso, su familia tenía conexiones, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Pero siempre había sentido que tenía que competir conmigo, que necesitaba demostrar que era mejor. Llegué al hotel a las 6 de la tarde. El salón principal estaba decorado con los colores de la universidad, fotografías de nuestra generación colgaban de las paredes. Vi rostros familiares, algunos envejecidos, otros prácticamente iguales. Todos vestidos con sus mejores galas, mostrando sus éxitos de la última década y media. Alejandra, mi volti para ver Laura, una compañera que ahora trabajaba en Derechos Humanos. Su abrazo fue genuino, cálido. ¿Cómo has estado? Escuch que estás enseñando. Sí, en la Universidad Metropolitana. ¿Y tú? ¿Cómo te va con la ONG? Muy bien, aunque no puedo cuidarme. No tengo el éxito de Patricia, por supuesto, Rio. ¿Ya la viste? Está en la mesa principal, con el comité organizador. Busque con la mirada hasta encontrarla. Patricia estaba radiante en un vestido rojo que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Su cabello rubio, teñido, por supuesto, estaba perfectamente peinado, y gesticulaba animadamente mientras hablaba con un grupo de admiradores. Dicen que su bufete está manejando el caso de corrupción más grande del año, continúa Laura. Y ahora con esto de las reformas constitucionales, está en todos lados. Así parece, murmur. Durante la primera hora, logro mantenerme en la periferia, saludando a viejos conocidos, escuchando historias de éxito y fracaso. Algunos me preguntaban sobre mi trabajo, y cuando mencionaba que enseñaba derecho, las reacciones variaban desde respeto hasta una lástima mal disimulada. Enseñar debe ser muy relajante, comentó Roberto, quien ahora era juez federal. Nada del esters de la práctica privada. Tiene sus recompensas, respondí sin elaborar. El doctor Mendoza llegó alrededor de las 7. Los 6 entrar con su presencia imponente, inmediatamente rodeado por exalumnos que querían saludarlo. Me hizo un gesto discreto de reconocimiento antes de ser dirigido a la mesa principal. A las 8, el maestro de ceremonias pidió silencio para los discursos. Varios compañeros hablaron sobre sus logros,
sus impresas, sus familias. Luego llegó el momento que había estado esperando y temiendo. Es un honor presentar a una de nuestras egresadas más exitosas, anunció el maestro de ceremonias. La licenciada Patricia Valle, socia fundadora de Valle and Asociados. Los aplausos fueron estruendosos. Patricia se dirigió al podium con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Queridos compañeros, comenzó, su voz clara y proyectada. Es maravilloso ver cómo todos hemos crecido desde aquellos días en las aulas. Continuó hablando sobre su carrera, sus casos exitosos, las reformas constitucionales. Con cada palabra, sentía como se apropiaba más de mi trabajo. Como saben, mi bufete ha estado al frente de las reformas constitucionales que revolucionaron nuestro sistema legal. Es gratificante saber que nuestra generación está marcando la diferencia. Luego, como si hubiera estado esperando este momento toda la noche, sus ojos se fijaron en mí. Por supuesto, no todos tomamos el mismo camino, dijo con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Algunos de nosotros nos dedicamos al mundo académico, que también es válido. Un murmullo recorrió el salón. Todos sabían que se refería a mí. Mi querida amiga Alejandra, por ejemplo, continuó, señalándome directamente. Mientras yo dirijo mi bufete de abogados, ella sigue dando clases en una universidad de tercera. El silencio fue ensordecido. Sentí todas las miradas sobre mí, una mezcla de lástima y curiosidad. Patricia había logrado lo que quería, humillarme públicamente, posicionarse como la exitosa mientras me pintaba como la fracasada. Mi quid inmóvil en mi silla, manteniendo una expresión serena aunque mi corazón latía con fuerza. Había esperado algo así, pero experimentarlo era diferente. El mundo académico es importante, continuó Patricia, pero creo que quienes realmente cambiamos el mundo somos los que estamos en las trincheras, luchando casos reales, desarrollando soluciones prácticas como las reformas constitucionales. En ese momento, el Dr. Mendoza se levantó de su mesa principal. Su movimiento fue tan deliberado que captó la atención inmediata de todos los presentes. Profesora Torres, dijo con voz clara y autorizada. Qué alegría verla aquí, especialmente después del éxito de nuestro último proyecto de investigación jurídica. Patricia parpadeó, confundida. El micrófono aún estaba en su mano, pero había perdido el control de la situación. Dr. Mendoza, respondí levantándome de mi asiento. El placer es mío. Damas y caballeros, continuó el Dr. Mendoza dirigiéndose a toda la audiencia. Quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante. Patricia seguía en el podium, claramente descolocada. No sabía si bajar o quedarse. Como muchos de ustedes saben, las reformas constitucionales aprobadas la semana pasada representan un cambio fundamental en nuestro sistema legal. Lo que quizás no sepan es que estas reformas están basadas en una investigación de 3 años desarrollada aquí, en nuestra universidad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había llegado el momento. La doctora Alejandra Torres, profesora investigadora de nuestra facultad y egresada destacada de esta generación, desarrolló el marco teórico completo que sirvió de base para estas reformas. El murmullo que siguió fue como una ola creciente. Patricia bajó del podio mecánicamente, su rostro ahora pálido. Su investigación, titulada Reforma Integral del Sistema de Amparo, un enfoque constitucional moderno, no solo fue publicada en las revistas jurídicas más prestigiosas de 3 países, sino que fue la base científica que el Congreso utilizó para redactar las nuevas leyes. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Varios compañeros me miraban con una mezcla de asombro y respeto que no había visto antes.
La doctora Torres ha estado trabajando bajo pseudónimo por razones de seguridad académica, pero ahora que las reformas son ley, podemos revelar su autoría. Patricia había legado a mi mesa sus ojos brillando con una mezcla de furia y confusión. Esto es imposible, murmuró lo suficientemente bajo para que solo yo la escuchara. Tú solo das clases. Efectivamente, dijo el Dr. Mendoza, quien aparentemente había escuchado. La profesora Torres dirige el Departamento de Investigación Constitucional de nuestra universidad, el más prestigioso de América Latina. La revelación cayó como una bomba. Varios compañeros se acercaron a felicitarme, otros simplemente me miraban con ojos nuevos. Patricia se quedó parada junto a mi mesa, inmóvil. Además, continuó el Dr. Mendoza, me complace anunciar que la doctora Torres ha sido invitada por la Corte Suprema para dirigir la implementación de estas reformas a nivel nacional. Roberto, el juez federal, se acercó inmediatamente. Alejandra, no tenía idea. Y es un honor conocer el lament detrás de estas reformas. Gracias, Roberto. Patricia finalmente encontró su voz. Pero, mi bufete trabajo en las reformas. El Dr. Mendoza sonrió amablemente. Efectivamente, señora Valle. Su bufete redactó algunos documentos procedimentales basados en el trabajo de la doctora Torres. Un trabajo valioso, sin duda. La diferencia era clara para todos. Patricia había hecho trabajo secretarial. Yo había desarrollado la teoría fundamental. Disculpen, Patricia murmuró antes de alejarse hacia el baño. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Compañeros que me habían tratado con condescendencia ahora me pedían tarjetas, querían saber sobre oportunidades en mi departamento, solicitaban colaborations. Alejandra, Laura me tomó del brazo. ¿Por qué nunca dijes nada? No era el momento adecuado, respondí. Hasta ahora. Carlos se acercó con una sonrisa enorme. Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan reservada sobre tu trabajo. Esto es increíble. Cuando Patricia regresó del baño, había recuperado algo de su compostura, pero su confianza anterior había desaparecido. Se acercó a nuestro grupo con cautela. Alejandra, su voz sonaba forzada. Felicidades por tu trabajo. Gracias, Patricia. Quizás podríamos colaborar en el futuro. Mi bufete tiene mucha experiencia práctica. Antes de que pudiera responder, el Dr. Mendoza se unió a nosotros nuevamente. De hecho, señora Valle, tengo entendido que en su entrevista televisiva del viernes afirmó que su bufete había desarrollado el marco teórico de las reformas. Patricia palideció. Bueno, participamos en el preciso. Ciertamente. Aunque me pregunto si estaba al tanto de que reclamar autoría falsa de investigación académica constituye una violación ética que debe ser reportada al Colegio de Abogados. El silencio fue sepulcral. Patricia miró a su alrededor, buscando apoyo, pero todos los rostros reflejaban una mezcla de incomodidad y desaprobación. Dr. Mendoza, intervine. Estoy segura de que fue un malentendido. Patricia simplemente estaba orgullosa de la participación de su bufete. Patricia me miró con sorpresa. Después de haberme humillado, yo la estaba protegiendo. Por supuesto, murmuró. Fue un malentendido. El resto de la noche transcurrió de manera muy diferente a como había comenzado. Fui el centro de atención, no Patricia. Compañeros que habían ignorado mi carrera académica ahora querían conocer detalles de mi investigación. Recibí ofertas de trabajo, invitaciones a conferencias, propuestas de colaboración. Patricia se retiró temprano, con la excusa de una llamada urgente a un cliente. Antes de el Dr. Mendoza me apartó. ¿Cómo te sientes? Extraño, admití. Durante años me acostumbré a trabajar en las sombras. Ya era hora de que salieras a la luz.
Tu trabajo merece reconocimiento. ¿Qué pasará con Patricia? Nada, si no vuelve a reclamar crédito por trabajo ajeno. Pero su reputación en el medio académico quedó bastante dañada. Al salir del hotel, me crucé con Patricia en el estacionamiento. Estaba sola, junto a su BMW, hablando por teléfono de manera agitada. No entiendes, decía. Ella estuvo trabajando en secreto todo este tiempo. Sí. Ella fue quien desarrolló todo. Cuando me vio, colgó rápidamente. Alejandra. Patricia. ¿Por qué nunca me dijiste? La pregunta me tomó por sorpresa por su simplicidad. ¿Cuándo habría sido apropiado? ¿Después de que intentaras sabotear mi tesis? ¿Después de que filtraras mi investigación a otros estudiantes? ¿O tal vez después de que pasaras 15 años tratándome como una fracasada? Patricia bajó la mirada. Yo lo siento. Siempre pensé que. ¿Que siempre pensas que? Que eres mi competencia. Que si no te hacía ver mal, nunca podría destacar. Era la primera vez en 15 años que Patricia mostraba algo parecido a la vulnerabilidad. Patricia, nunca fuiste mi competencia. Cada una eligió su camino. Tú elegiste el éxito público y mediático. Yo elegí el trabajo profundo y significativo. Ambos son válidos. Pero tú cambias las leyes del país. Y tú ayudas de implementarlas. Sin bufetes como el tuyo, mi investigación habría quedado solo en papel. Patricia levantó la mirada, sorprendida por mi generosidad. ¿Podríamos empezar de nuevo? Podemos ser colegas profesionales, respondí cuidadosamente. Pero la amistad requiere confianza, y esa se construye con tiempo. Asintió lentamente. Entiendo. Patricia, una última cosa. Sí. La Universidad Metropolitana no es de tercera. Es donde se desarrollan las ideas que cambian el mundo. La próxima vez que quieras menospreciar algo, asegúrate de conocer la historia completa. Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos. Mi nombramiento como directora de implementación de las reformas se hizo oficial. El gobierno me asignó un equipo de 20 juristas y un presupuesto de 50 millones de pesos para supervisar la transición. La Universidad Metropolitana fue designada como el centro oficial de estudios constitucionales del país. Mi pequeña oficina se convirtió en una suite de 5 habitaciones en el piso ejecutivo. Mis clases, que antes tenían 20 estudiantes, ahora tenían lista de espera de 200. Patricia, por su parte, enfrentó consecuencias. Su entrevista televisiva había quedado grabada, y cuando se reveló la verdad, varios medios hicieron comparaciones embarazosas. Perdió 3 clientes importantes y tuvo que emitir una disculpa pública. Sin embargo, 3 meses después de la reunión, recibí una llamada suya. Alejandra, ¿podríamos almorzar? Except, curioso por lo que tendría que decir. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Patricia llegó sin maquillaje excesivo, vestida de manera más sencilla de lo que la había visto en años. Quería agradecer, comenzó. ¿Agradecerme? Por no distraerme completamente aquella noche. Podrías haberlo hecho. No era mi objetivo distraer, Patricia. Mi objetivo era hacer mi trabajo. Lo sé. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Que he pasado 15 años persiguiendo la fama en lugar de perseguir la excelencia. Tú persigues la excelencia y la fama te encontró. Era una observación sorprendentemente madura. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Estoy reestructurando mi buffet. Menos casos mediáticos, más trabajo sustancial. De hecho, hizo una pausa. Me preguntaba si conoces estudiantes brillantes que pudieran beneficiarse de prácticas profesionales bien pagadas. Sonreí. Conozco algunos. Y Alejandra.
Estarías dispuesta a dar una conferencia en mi bufete? Para mi equipo. Sobre ética profesional. Sobre ética profesional? Creo que todos podríamos aprender algo sobre hacer el trabajo correcto por las razones correctas. 6 meses después, Patricia había transformado su bufete en una de las firmas más respetadas para casos de derechos constitucionales. No era tan mediática como antes, pero su trabajo era sólido y ético. Yo, mientras tanto, había terminado mi segunda investigación importante, un análisis sobre la implementación práctica de las reformas. Patricia fue una de mis fuentes principales, proporcionando datos valiosos sobre cómo las nuevas leyes funcionaban en la práctica. Un año después de la reunión, el Dr. Mendoza se retiró y me ofreció su posición como Decano de Investigación Jurídica. Mi primer acto oficial fue establecer un programa de intercambio entre la universidad y bufetes privados para asegurar que la investigación académica tuviera aplicación práctica. Patricia fue la primera abogada privada en unirse al programa. En la siguiente reunión de egresados, 5 años después, las cosas eran muy diferentes. Yo di la conferencia principal sobre la evolución del derecho constitucional mexicano. Patricia estuvo en el público, aplaudiendo genuinamente. Durante el cóctel posterior, ella se acercó con una sonrisa real. Doctora Torres, dijo formalmente, luego agregó con calidez, Alejandra. Excelente conferencia. Gracias, Patricia. Escuch sobre tu último caso. Muy impresionante. Aprendí de la mejor. Miremos en nuestros antiguos compañeros, muchos de los cuales ahora trabajaban en proyectos que habían surgido de mi investigación o que habían sido influenciados por el nuevo enfoque ético que Patricia había adoptado. ¿Sabes qué es lo irónico? Dijo Patricia. Que si hubiera sido tu amiga verdadera desde el principio, probablemente habríamos logrado mucho más juntos. Bueno, respondí, nunca es demasiado tarde para empezar. Why no lo era? ¿Por qué a veces las